Okay, let's screen share. Ini dia. Tidak keluar. Okay. Alright, so hari ni korang semua ada problem dengan tidur ke? Okay, so hari ni EO and sleep. Kita akan tengok kenapa sleep ni sangat important. Okay, and then okay, so kenapa sleep so important and kenapa macam mana kita nak guna EO untuk help kita dapatkan that deep sleep. Okay, tidur macam tak tidur. Okay, anak-anak susah tidur, samalah anak I pun susah tidur juga dulu. Okay, so let's start. Okay, the perfect night sleep. So lama tak korang rasa macam bila bangun tu you had a very great night of sleep that night, macam bangun segar, happy, apa ni, macam excited untuk go through the day, you know. Selain daripada exciting stuff yang happening that day lah, tapi you bangun tu you rasa macam happy and segar, and you rasa macam wow, I can handle this day, whatever's coming, I can do this. So semangat. Yes, you rasa macam lama dah tak, ataupun baru like pagi tadi or like 2 years ago. Lama tak rasa macam tu, ataupun baru-baru ni je ke or few days ago ke ada rasa macam you had that. Okay, boleh guna chatnya tu tau. Okay, so I akan watch it next to my ni. Lama 5 years ago. Lama tak. Okay, so most of you guys, I assume lah, sebab ada anak waking throughout the night lah kan, breastfeeding and stuff. Sama je, I pun anak I baru anak I pun baru 2 tahun lebih. So dia pun baru juga lah habis breastfeeding. Dia taklah lama sangat, dia setahun lebih lah. Dia tak sampai 2 tahun. Dia setahun lebih sikit je. Okay, so tak apa Amirah, go ahead. Okay, apa ni? Hai dari Gombak, hai Izura. Izura, Ikin kat Selayang je tau. Okay, so usually what's stopping us from ni ialah satu anak. Sorry, excuse me. Satu anak, 2 work interruptions, of course lah stress and benda-benda macam ni lagi lah kan. So and then the distraction from technology. Okay, so siapa yang ada habit scroll phone before bed, is actually that's what's stopping you from sleeping, have that good sleep tau. Yes, Bel ada soalan ke? Itulah when you scroll phone, okay, ni dia punya lampu ni, ni lampu dia. Lampu dia, itulah di lampu ni yang lampu daripada phone tu lah yang akan mengganggu kita punya sleep cycle. Okay, walaupun kita dah put down the phone and kita dah tidur, tapi it still affects our sleep cycle. Okay, okay. So actually sleep ni bila I baca semua kan, bila I baca banyak-banyak pasal kan dah decide nak buat untuk sleep ni, so I read a lot lah kan. Sleep memang it ties health and our bodies together. It is so important, macam when you lose your sleep, your sleep,
macam satu body ni affected. Bukan physical je, your emotional health, your mental health, your macam-macam, semua affected. So memang kena jaga je deep sleep ni. Okay, so there's a stage of sleep cycle. I rasa ramai lah orang tahu pasal ni. Okay, dia ada 4 stages. Stage 1 ni non-REM. Okay, from light to sleep where your brain activity begins to slow down. Tapi ni sebenarnya dalam 90 seconds macam tu. Okay, so within 90 seconds of you lying down and closing your eyes, dia dah move from awake to this stage 1. Okay, alright. So then lepas 90 second tu dia akan I think sometime lah. Lepas tu dia move to NREM lagi satu, sleep last about 20 minutes. Okay, so you dah terlelap. Okay, you dah terlelap, your eye movement semua tu dah stop, body temperature dah drop. Okay, and then we fall into a period of light sleep. Okay, yang ni kalau kita dalam within 20 minutes ni kita tidur dan terjaga, pernah tak rasa macam bila you tidur, kita jaga tu sakit kepala, pening kepala, lepas tu rasa macam ada lampu, macam silau. Sebenarnya we are abrupted from this stage. Kadang-kadang kita terlelap kan, lepas tu terkejut kan. So I think bukan I think lah, dia memang my interpretation daripada apa yang I baca tu, it was from this stage. Okay, so light sleep ni pun sebenarnya sangat important for you to get into the deeper sleep tu. Okay, so stage 3 is an episode of deep sleep categorized by even slower brainwave. This stage is crucial for you to feel revitalized in the morning. Okay, yang ni belum REM lagi tau, dia bahasa lagi before that. Okay, so yang ni pun dia akan macam dia dah deep sleep tapi dia macam dia REM, lepas tu go back, REM, go back. Dia macam tu. So rapid eye movement sleep tu approximately 90 minutes. Okay, so lepas sejam setengah, so lepas tadi 90 saat kan, lepas tu 20 minit you light sleep and then you dah masuk. Lepas tu you go to REM. Biasanya dia akan ulang-alik lah benda tu. Kalau you yang pakai jam tu yang ada tu, you boleh monitor. Okay, so that one is very good for you to monitor to know whether it's working or not, what you are doing is working or not. So itu lebih saintifik lah daripada bangun pagi rasa grumpy ke rasa apa. Itu more to like your feelings kan. So bila you dah REM sleep ni dia memang short burst of time, tapi lagi sepanjang malam tu barulah you rasa macam bukan dia sepanjang lagi jauh ke malam tu macam dah masuk pagi semua tu, REM sleep tu dia akan lengthen. Tapi dia memang dia normal lah for it to go REM then stage 3, REM then stage 3 macam tu. So dia yes, you kena monitor. Kalau you ada jam tu lagi sangat bagus lah untuk monitor. Then you really know why you bangun and penat. Okay, alright. So sebenarnya tak susah pun nak dapat deep sleep ni, provided dah tak breastfeeding lah. Okay, why sleep is so important? Because kalau for kids and teenagers lagi sangat important because it's necessary for growth and learning. Okay, diorang ni sebenarnya dia bukan awake tau Bel, dia go back to that ni light sleep ni. Dia macam dia punya jantung laju sikit ke, dia macam bukanlah awake yang kau bangun minum air tu, tak lah.
Okay. Tak. Kalau bangun pergi kencing pun dia rekod kan. Okay. So it's so important, necessary for growth, learning, memory and recuperation bodily system. Boleh macam tu? Macam mana? Macam yang Bel cakap tu, yang dia bangun awake for few minutes tu sebenarnya yes, dia record kita punya sleep cycle. Yes, betul. Okay, kadang-kadang bila you pakai first day, dia taklah accurate sangat lah tau. So lagi lama you pakai, dia lagi lama dia synchronize dengan your body, dia lagi accurate. So you kena dah tidur awake even diri sendiri tak sedar pun. You rasa macam tak sedar tapi your watch tu cakap you awake kan. Sebenarnya you bukanlah awake bangun minum air ke apa, tapi your body is dia detect your heart rate ke, your brain is awake. Yes, betul. Okay. Okay, dia bukanlah you bangun pergi mana-mana, tak. Tapi you are awake actually, you sedar. Okay. So, macam apa tu? Smartwatch. Apa-apa jenis smartwatch lah. Okay. Your body needs sleeps to replicate and perform optimally the next day. So, more specifically, sleep. Macam dia help your body system and immune system, your hormone. Okay. So, yang ni I baca macam tersentak jugalah. Inadequate sleep can impact your ability to lose weight or maintain a healthy weight. So, siapa yang tak cukup tidur ni, saya nak kurangkan berat badan, tidur yang banyak. Okay, you kena tidur, you kena jaga your sleep because when you are not asleep, your hormone lari. Bila hormone lari, you pernah dengar tak yang bila your hormone ni tak balance, it makes you fatter. It makes your body haywire and makes your cortisol tu lagi tinggi, and then makes you carry more fat around your body. So in the end, sikit you makin gemuk lah macam I. Okay. So the stress tu pun you are more stressed. Benda tu macam a cycle tau. So that's important untuk jaga sleep ni. Okay. So bila your immune system lemah, you sakit, sesama, batuk, lepas tu you tak boleh tidur. So it's a cycle. Okay. Lepas tu lagi satu I rasa macam with proper sleep, you have that mental alertness and you boleh buat macam decision better. Okay, kalau your work requires you to make a lot of important decisions, you have to sleep. And I don't know why doctors are so sleep deprived. Okay, so sebenarnya kalau sebab itulah tak boleh you tak boleh drive kalau mengantuk because you cannot be that alertness tak ada. It's dangerous. Kan kalau kita makan ubat yang mengantuk kan. Tak pernah makan kalau kami tidur. Itulah tak faham betul kenapa doctors are so sleep deprived. Sebab they are so important tau. They have to make decision there and then. Dia tak boleh tunggu buka buku dulu. So, tapi they are sleep deprived. So, itulah sayangilah doktor-doktor anda. Okay. Kalau dapat one day tidur nyenyak, batuk hilang. See, if your body rest, betul-betul rested, you pun boleh sihat. Kan? Betul tak? Bila demam, kita tidur. Bila sesama, kita tidur. Minum ubat, minum air, makan ubat, tidur. Tidur. Ubat dia tidur. So that's why kita kena tidur. Sleep, rest. Okay? Rest. So why we need good sleep lah? Again,
healing damaged cells, your immune system, charging your heart. Okay, you bagi your, bila you deep sleep tu, you deep sleep, you slow down your heart rate kan. Then cardiovascular system pun rested, and then you boleh bangun the next day and ready to conquer the world. Okay, so sama juga dengan mental health tadi, macam I cakap tadi, sleeplessness tu neurobehavioral effects and also impact your attention and reaction time. Bila blur-blur tu kan, bila macam stone. Tak cukup tidur stone. Masa I belajar dulu, saya macam tengok kat lecturer, pandang macam tembus-tembus. You know, sebenarnya macam macam tak ada pun dekat situ. Sebab apa? Sebab malam tadi tak tidur, main game. Faham tak? So I have been, tapi kita sebab kita dulu muda, so kita replicate cepat. Boleh tidur 2 jam, 3 jam, settle masalah. Sekarang ni dah tak berapa nak 20-an kan. So kita kena tidur. Sebab itulah mak-mak kita dulu pukul 9 dah tidur. Kakak cakap mak-mak lah, sekarang pukul 9 dah tidur. Kan? Okay, so emotional pun sama. Balance hormones. So it helps your hormones. Bila hormones you stable, so your body boleh function well, you boleh lose weight, you happy. Okay, lack of sleep can put you in an all around bad mood. Power nap siang pun help kan? Yes, betul. Siang pun help. Kalau tak cukup malam, kena cover siang. Memang macam tu. Okay? Alright. Ni steps to get better sleeps. Ni Daya, adequate paddings. Okay. Create the optimal sleeping environment. Okay, lain orang lain apa macam apa yang dia seronok lah kan, apa yang dia suka. Macam Ikin suka bantal yang tinggi sikit, dia macam padat sikit. Tak suka bantal gebu-gebu sangat. Okay. So and I really need, tak kisahlah panas macam mana sekalipun, walaupun my house tak ada aircon, I really need a blanket. Nipis pun tak apa, kain biasa pun tak apa, asalkan ada blanket tutup dada je pun juga tak apa dah. Okay, tapi I really need that for me to macam tidur lena. Kalau tak, lagilah I duk fidgeting. Okay, so I will have that ideal environment. Okay, so you cari what's your ideal environment for you to get better sleep. You have to start lah, okay? Kena cahaya dim, okay not? I kena pitch black. I tak boleh ada cahaya, sikit pun tak boleh. Even daripada bawah pintu pun I tak boleh. Itu akan mengganggu I punya tidur. I will not get that deep sleep a lot. Okay, avoid stimulant, alcohol, nicotine, caffeine during the day, and also this again. Okay, kita kalau lagi kerja malam tidur dalam cerah. Sebenarnya tidur dalam cerah tu lagi bahaya Azira, oi. Ada satu hormon yang boleh suppress cancer cell tu, yang dia aktif kalau kita tidur dalam cerah. I tak ingat apa benda, tapi ada. I kena cadar stretch. Tarik, tak sabut nak tidur. See, whatever that fancies you, okay? Tarik, tengah-tengah kemas, cantik-cantik, baru boleh tidur. Ada juga orang macam tu. Ada orang kena fluffkan semua bantal dia. Macam tu lah. So, kan? So, you do whatever that makes you comfortable. Okay? You imagine apa yang you rasa happy. So, you create lah. Okay? So, apa yang you rasa nak, macam mana. Okay. Ni belum cerita EO lagi. Sabar dulu. Okay, so caffeine, phone kena off. Okay, phone. I tahu ramai orang sebenarnya guna phone untuk alarm clock. You know what? Actually masa I belajar dulu kan, kita dah start the phone kan. Tapi I am one of the people yang ada alarm clock yang kena kunci setiap hari.
Yang bunyi pring. Satu blok boleh dengar, satu rumah bangun. So I have that. Melatonin can hormone tu. I'm not sure, I tak ingat. Tapi there's a hormone yang boleh suppress cancer cells yang aktif kalau kita tidur dalam cerah. Tapi itu bukanlah sebab kenapa I tidur dalam pitch black. Tapi I memang tak boleh tidur kalau ada cahaya. So I have to alarm phone pun phone tu sebenarnya mengganggu you tidur. Dia kan ada wave juga. Wave tu pun sebenarnya mengganggu REMU juga. Okay. Bukan alarm tu tak ada masalah. Okay, so make sure you have adequate beddings. Macam saya cakap tadi lah, what kind of pillows you like, what kinds of mattress do you like, okay. Ada orang nak duvet yang gebu-gebu tu baru dia boleh tidur. Kenalah pasal aircon. Macam I suka selimut yang fluffy tu. Apa dia panggil, tak ingat lah apa dia punya tu. Tapi I suka yang lembut-lembut macam fluffy tu. Okay. So I suka selimut macam tu. Tak apa, kecil pun tak apa. Letak sikit je. Tapi it makes me feel safe and I can sleep. Bilik kena kemas spotless. Oh, ni tak tidur malam ni. Kalau I tidur je. Duvet tu macam comforter. Okay. Ada orang suka macam tu. So kalau macam you nak mana Dayah tadi, dia jual bantal. So kalau kalau you nak bantal, dia ada banyak jenis tau. You have to go and try and see whether what you like. Tak semua orang suka bantal yang gebu-gebu, fluffy tu. Ada orang suka memang kena tidur kekabu je. Betul. Memang ada orang macam tu. It helps you. Okay, kalau you kena tidur bantal kekabu tu, you kenalah cari. Okay. Bayarlah 100 ke 200 ke. Silk pillowcase, tak kisahlah, okay. You have to get that, cari. Okay. Kena cari bantal lepek. Carilah. Okay. Alright. And then last one, to get deep sleep, actually you have to exercise regularly so that during the day you boleh sleep better at night. Okay. So benar kan, kalau sebenarnya bukanlah kita exercise sangat. Kadang-kadang kalau kita letih semua tu kan, kita nak tidur. So bila body we have sufficient movement, your muscles tu, okay, my muscle pun cakap, okay, I need to rest now. Okay, boleh tak kau baring and tutup mata kau sekarang. Okay, so that's why you have to exercise regularly. Okay, alright. Ada lagi cara dia. And then remove your distractions. Ni macam yang cakap tadi. I remove my distractions. 1, phone. 2, lights. Lights tu memang I tak suka langsung. Okay, phone malam. I adalah phone ni dekat. Tapi bukan dekat atas katil. Our phone, my husband dengan I punya phone, kita memang kena letak sebelah dekat tepi itulah, table tepi tu. Light from diffuser tutup. I tak pernah pasang the light from diffuser. Even that lampu kecil tu kan, I cover. Yang on tu, I cover. I cannot. So I dah pasang diffuser semua. I ada macam cut lah. Memang I dah letak kat situ. I tutup cut tu kat situ. So dia tak remit the light over. Tak ada. Light from diffuser pun tak ada. Sebab tu my room, kita orang tak pakai langsir tapi kita orang pakai ni blinds. So blackout ni blinds. Memang gelap. Siang pun kalau tutup gelap gila. Okay. So you relax the body. Ini macam, okay, I rasa yang ni macam you guys semua dah tahulah yang 2 last ni. Okay, tapi you have to get that, the idea lah. Macam you kena buat semua ni for you to get better sleep. Not just essential oils je. Okay, so
then reset your internal clock. Ni lagi satu betul. I pernah buat dulu masa belajar juga. Masa belajar dulu I sangat good girl tau. So I will get to bed like before 12 and I akan bangun pagi. Pukul 5:30, 6 macam tu dah bangun. So I did not really need a clock. So I akan bangun kelas, pergi kelas, masak breakfast kat kawan-kawan, lepas tu buat kopi kat diorang, lepas tu I jadi bangun. Okay, so all that happens masa I belajar, masa study. Okay, so I really had that good night sleep malam I memang akan tidur. I don't have my phone with me. I rarely stay up all night. Yang bukan buat homework, yang bukan buat assignment atau study untuk exam. Okay, sometimes I do lah. Ada jugalah chatting satu malam semua kan. Tapi masa study dulu, yes, I was really macam good girl lah. Memang I jaga benda ni semua. And even masa tu pun, I dah start using essential oils lah. Bukanlah essential oil sangat. I rasa je essential oils tapi sebenarnya fragrance oil lah. Okay. Even masa tu pun my room is always wangi dengan bau-bau kan. Minyak-minyak wangian tu. Okay. Sleep the same day we wake up. Yes. Betul. When you sleep you target dah. You nak tidur pukul 11 kena tidur. Lepas tu you akan bangun pukul 6 pagi atau pukul 7 pagi. You akan boleh bangun. Betul. Bila dah cukup, you akan bangun. And then when you terjaga sendiri with the alarm, you akan rasa macam you had that enough sleep and you are not pressured to bangun. You are not forced to bangun. Kan? Okay. So this is essential oils. Okay. Sekarang baru masuk essential oils. Lagi 15 minit je pun. Okay. How essential oils boleh contribute to the restful environment is by looking at the science behind the oils. Okay, sebab kita punya sense of smell ni sangat powerful. Okay, macam this is more like the limbic system, olfactory, apa benda semua lah with the brain tau. So dia sangat powerful. So that's why EO ni can help you to have that deep sleep. Okay, alright. And then certain people, and this is also the reason sebab everyone is different. So this is also the reason kenapa this oil works for me but this oil doesn't work for you. Okay. So tapi kita adalah similarly-nya these oils generally works. Okay. Tapi sometimes ada orang yang lebih reactive to this kind of smell, ada orang yang lebih macam ni. Okay. Semua ini ada contribute to your emotion macam kita bincang tadi kan dalam group kan. Okay, your memories, your experience selama ni. Okay, so macam itulah dia rasa tapi it can help to create the environment for you to sleep. Alright. Okay, so these are the oils. Bukan 6 ni je ada lagi muka surat sebelah. Okay, bergamot, cedarwood, copaiba, clary sage, frankincense and also the renowned lavender. Lavender ni memang dia nature dia memang soothing. Dia memang naturally soothing. Okay, tapi bukan soothing for your emotions, your stress, apa benda je. Tapi dia soothing for everything. On your skin, on your apa macam kalau ada allergy reaction kan, it soothes the reaction. So dia memang naturally soothing. So that's why orang suka lavender, dia macam calm, dia lembut, bau dia lembut. Okay. So tapi kenapa kalau I pakai lavender selalunya next day demam? Okay. Tak tahulah kenapa you demam. Mungkin terlalu soothing kot. Okay, tak apa. Kalau you tak boleh lavender, then you have to try different oils. Okay, kena tahulah kenapa
kenapa tu? Nanti kita study kenapa lavender tu boleh buat you demam. Demam apa ya? Demam macam mana? Demam panas ke? Macam tu. Okay. So, kalau you tengok kat sini, here are like very, ni walaupun bergamot ni citrus oil, dia it's coming and uplifting, tapi dia I suka sangat diffuse bergamot at night time tau. Sebenarnya bergamot dengan copaiba is really nice. Bergamot dengan buat selalu tak ingat dah. Bergamot and geranium, bergamot and apa lagi? Tak ingat lah. Apa nanti kita tengok bergamot dan apa. Okay, so these are the next one. Okay. Okay, so tengoklah EO yang ada kat sini. Mana jap? Okay. Melissa, sandalwood, lavender peace, petitgrain, and vetiver. Okay, I want to talk about lavender peace sikit. Sebab dia memang specifically blended to make restful atmosphere at that time. Yang ni memang untuk tidur. Dia memang untuk tidur sebab nama dia pun restful blend. Bila ya? Malam tadi lah, actually malam tadi. I tak sure kenapa Koit tak boleh tidur tau. Dia kan pasang, Koit ni anak sulung I. He is 6 years old. Dia tak boleh tidur, dia macam restless. I duduk dengar, bilik dia depan bilik ni je. So I duduk dengar dia macam toss and turning semua tu kan. Kita boleh rasa dia tak tidur lagi kan. Lepas tu, I ambil lavender, I drop 1-2 drop je. Lavender biasa, bukan lavender peace, lavender biasa je. And then tak sampai 10 minit lepas tu dah knockout dah. So I tak tahu apa diffuser yang dia buat lah. Sebab I memang bagi autonomi terus kat dia. Kau nak diffuse apa suka hati. So, okay, so I put lavender terus dalam diffuser dia, terus dia knockout, tidur terus. Okay. So ni are the diffuser blends yang kita pernah cerita dekat group. Okay. My favourite is Easy Air plus lavender. Ada juga yang adaptive, lavender peace plus copaiba, lavender plus copaiba. Yang ni pun sedap. I dah try hari tu. Geranium, cedarwood and copaiba memang kau gila tidur tak hangat. Okay. So lavender peace I tak ada bau, you tukar. Okay. Adaptive, a lot of people works tapi dengan anak I tak. Okay, Hana cannot sleep with adaptive. So I dah keluarkan adaptive daripada kita orang punya box yang dekat bilik. Okay, so these are just some of the ones yang works in our group lah, yang suggest ni. Okay, okay. So I rasa I sangat setuju dengan kata-kata inilah. Okay, without enough sleep, we all become tall 2 years old. Yang sangat cranky, yang sangat tantrum, kan nak marah aja kerjanya, nak amuk je. Okay, so betul tak? Rasa macam kita penat, kita tak happy. So that's why we need that deep sleep kan. Terus sangat ni. I cakap I agree with this one. Okay, bila I baca banyak artikel tu, I baca all the articles and dia keluar lah dekat situ artikel tu and I cakap this is so true. Okay, so tapi bila sekarang ni kita dah aware of it kan, kita boleh tolerate a lot better lah. So I know that I'm not I tak tidur betul-betul, so I tak dapat tidur malam tadi, so I'm so cranky, so I like okay, I have to be kind. Okay. So macam tu lah. Okay. So siapa these are how to use. Okay. Cara dia diffuse, paling mudah sekali diffuse. That's why you have to diffuse essential oils lah. Paling
tidur. Okay. So in bath time, kalau you ada sabun yang boleh drop EO, you boleh guna sabun EO ataupun you boleh guna sabun Bell. Bell boleh buat koleksi sabun tidur. Okay, ini adalah koleksi sabun-sabun untuk tidur. Okay. So boleh ni lah, jangan tidur dalam bilik air lah kau. Okay, ataupun you boleh start rolling EOs under your feet. Okay, so I ada kan I cakap I ada roller bawah bantal I ada rollers, bukan phone. Phone letak dekat side table. Okay, so that's why sebelum tidur masa nak baca doa, baca segala tu sambil-sambil baca whatever surah yang you bantal, bawah bantal. Yes, betul, bawah ada Immortal and ada lagi satu roller for sleep. Selalunya I curi Serenity atau Balance Hana lah. Okay, so ataupun yang Calmer Kids tu, yang warna purple tu, yang tu pun I suka. So I selalu roll dekat dia ataupun I akan guna juga. So, okay, sambil-sambil kita baca doa, baca surah apa-apa, kita roll. Tu sapu kat muka kan. So sambil-sambil tu kita buat. Okay, make it a routine for you and for your kids juga. Kok pun sama, I ajar macam tu. Okay, so massage ni setelah massage tak tahu nak cakap apa. Massage lah, tapi bukanlah senang kita nak dapat massage kan selalu. So selalunya bila kita lepas massage, okay, kalau yang selalu tidur, yang selalu dapat deep tissue massage ni, okay, I have my own massage therapist lah yang dia guna doTERRA juga, okay. So diorang akan tidur. Okay, kalau malam tu memang I akan tidur lah sebab I rasa macam baru lepas kena belasah dengan dia, I akan tidur lena sangat. Bangun pagi tu memang macam badan you sakit sebab you baru lepas kena massage semalam. Tapi you rasa segar. Okay, and also cup of tea. Okay, cup of tea, kalau you rasa you boleh drink cup of tea, boleh. Tapi I suka macam tadi lah juga, kalau I need that extra boost, okay, apa I buat is just like drop dekat tangan dia ni, okay, ni, dan tidur. Nanti kencing malam, kau je. Boleh ke drop dalam air? Boleh. Certain oils boleh, macam lavender, macam bergamot, okay, boleh. Kan ada bergamot Earl Grey tea kan, ada sandalwood tea, ada juga. Drop dalam air buat bath soak. Tak semestinya buat bath soak, yang tu paling relax lah. Tapi bath time tu kita pakai sabun lah. Okay, sabun tu, kalau air sabun yang doTERRA punya tu, itulah. Tak payahlah bathtub. Kalau dah tak ada bathtub nak macam mana? Duduk dalam baldi. Tak, okay. Tak, sabun yang you mandi petang-petang tu. Okay. So you can do this so that this is how you help lah. Okay, sabun tidur. Bel boleh promo sabun tidur. Okay. Alright, so okay, sebab some of you are not yet members kan dekat sini. Sekejap, kita kena habiskan cepat ni dah. Okay, so kita some of you not yet members sebab you guys join this session. Okay, so macam I cerita tadi, I have that Silver Club special kan, Silver Club punya sharing sessions. So you are entitled for this Wild Orange, okay, special Wild Orange. Wild Orange ni pun sebenarnya sangat best tidur bila dia pairkan dengan lavender. Untuk sleep sangat best sebenarnya, and it's baby safe, okay, boleh guna untuk baby 3 months and above dah boleh start diffuse satu drop lavender, satu drop Wild Orange. Boleh try untuk tengok macam mana dia boleh tidur ke tak. Okay, so anyone Wild Orange Musus Kryptonite kan? Kan. Wild Orange ni walaupun dia lagi satu citrus oil tapi dia sangat calming. Okay, so if you
are not a member yet, okay, you can contact balik siapa yang invite you to this session. You can grab one of this promo sebab sebab EO ni valid untuk 3 hari sahaja daripada hari esok. So hari Rabu, Khamis, Jumaat. Okay, lepas hari Jumaat you kena attend another session, baru you boleh dapat that wild orange. Okay, so kalau you interested to help yourself sleep better with essential oils macam ni, okay, then boleh get one of this kit lah. Kit ni semua sangat best lah. Yang ni 5ml, 5ml, yang ni 15ml. Okay, alright, I think that's all. Ada lagi tak soalan ke? Any questions, any sharing? Boleh je, I okay. Sebab macam dalam oils ni pun ada easy air, ini ada easy air, yang ni ada balance, okay, and wild orange juga kecil, ada aromatise, yang tu pun semua macam, semua pun oils untuk tidur, okay, so selain daripada you jaga your body, your immune system, your emotional health, boleh sapu direct ke skin juga ke? Nampak tak ni? Ni ada fractionated coconut oil kan? You nak sapu, you kena sapu dengan coconut oil. Massage kits before the therapy yang korang guna. Sebab sapu dengan air lambat sikit efek. So bila kita sapu EO, kita kena guna fractionated coconut oil. Sebab tu setiap kit dalam doTERRA ni, okay, kena ada, dia ada coconut oil. It comes with the coconut oil dah. So you boleh terus guna. Okay. Dah ngantuk dah, boleh pergi tidur. Okay. Kalau nak dilute dalam botol 10ml berapa drop? Ikut siapa yang nak pakai. Selalunya I guna untuk paling kecil baby. Yang anak I paling kecil lah. Anak I yang kecil sekali dah 2 tahun. So dia dalam 3 to 5 drops dalam satu botol. Total. Kalau ada dua oil, I bubuh 2. Kalau ada satu oil je, I bubuh 3. Macam tu. Kalau ada 3 oil, I bubuh 2. 6 lah jadi, tak apalah, lebih 1. Tapi depends jugalah. Okay. Cakap pasal EO, tidur pun dah mengantuk, tak diffuse lagi ni. Boleh pasang diffuse. Kalau nak diffuse 300ml air, nak kena letak berapa drop EO? Usually kalau diffuser doTERRA, kita orang pakai 4 to 6 drops sahaja. Total. Contoh kalau ada 2 oils, macam tadi saya cakap lah 6 drops kan, 3 drops. Macam tu. 4 to 6 drops sahaja. Okay. Depends jugalah noted. Yes, nanti message Ikin kalau nanti check balik you dah ada tak that guide yang berapa, umur berapa semua tu. Okay. Kalau hall baru 6 drops. Yes, betul. Kalau I bedroom I pun I bubuh like 2 to 4 drops je. Okay, 2 to 4 drops je. 4 to 6 drops with the maximum water berapa? Siapa ingat doTERRA punya diffuser tu berapa ml? I even use less kalau bedroom sebab kecil bilik. Yes, betul. Macam bilik ni kan, bilik ni is the smallest room in our house. Okay, bilik yang satu lagi tu lebih kurang sama besar. Better 100 plus ml. I tak ingat, I rasa 150 ml. I rasa 150 ml. Yes, 6 drops je, jangan membazir, okay. Sebab if you diffuse banyak, okay, if you diffuse banyak, you boleh pening kepala. I drop ikut berapa jam I set diffuser tu. Kalau you set 12 jam macam mana weh? Tak payah. You drop like 4 to 6 tu dah enough dah. Berapa jam I drop? Total and lumuk 150 ml. 150. Okay. 30 ml 3 drops total. Okay lah, cukup dah. If the oil is pure and powerful, okay. Macam tu. Tak, petals yang baru kan boleh sampai 12 jam. Volo berapa ml kak? Aduh, I don't have Volo lah sis.
Kena carilah 24 ml. You lah sukat, you sukat. Ha, 2 to 3 drops. Cakap betul. That's why you only sikit je pakai. Okay. So does it matter berapa ml capacity? Macam hari tu, diorang cakap 1 drop per hour. Tapi I rasa macam banyaknya. So I rasa macam tak kisah. Tapi kalau besar, luas and you pakai lama, macam Volo tu you letak kat hall kan, bolehlah 6 drops ke or lebih ke macam tu. Safe ke diffuse 12 hours straight. Macam doTERRA punya diffuser, dia 5 minutes on, 5 minutes off and actually it's safe je. Safe je, okay je. Sebab dia intermittent. So dia sebab benda tu dia ni, sebab tu kita guna sikit tau oil, so that dia dah ada dah dalam tu, dia sikit je keluar sikit-sikit. Dah sel lemas, yes betul. Kalau banyak sangat oils, you boleh rasa suffocated with the oils tu. Auto off kan? Yes, dia auto off. Bila dia habis air atau kalau air tak habis lagi time dia, dia akan auto off. Dia auto off. Apa, dia okay, safe. Most of the diffuser are auto shut off lah. I mean all diffuser doTERRA memang semua auto off, tapi most of the diffuser yang dekat luar pun sama je I rasa. Tak tahulah yang lain. Kalau doTERRA punya memang dia auto off and dia kalau dia air habis dia akan off sendiri. Walaupun tak cukup lagi 6 jam atau 4 jam macam tu. Dia akan off je. Okay. So I think that's all lah. Oh ada dia on je. Oh okay. Okay, I tak tahu pula sebab I pernah jugalah guna yang non doTERRA tapi dia auto off lah selama ni. Dia okay. Okay. Ours are all auto off. Dia whether dia air habis ataupun dia habis time. Okay, kalau dulu 2 jam kan, 2 jam memang I pernah I time 2 jam memang dia habis. Okay. So be careful. Okay. So be careful kalau guna yang kalau beli yang kat luar sana, okay, please be careful and cari yang betul-betul. Okay. Ataupun bolehlah cari doTERRA punya diffuser, taklah mahal sangat. Okay, ada EO lagi baru 300 something. Boleh try dengan any EO ataupun kalau tak nak 300 boleh bayar terus 170 dapat satu set terus. Okay. Kita tengah tunggu Brevi. Okay, Brevi on the way. Okay. Semua doTERRA punya diffuser auto off. Dia ada lampu. Lampu tu boleh pilih lah tutup ke tak nak ke. Okay. I memang tak ada lampu lah. Kalau boleh nak cabut LED tu keluar. Okay. So lampu yang kira lampu on dekat button tu pun I tutup. I letak kertas tutup. I tak nak ada lampu. Tapi I really cannot sleep without diffuser lah. So pergi mana pun walaupun satu malam I akan quote juga diffuser. Okay. Korang suka night lamp tu pakailah. Tapi I tak kisah. Plaster terus. I tutup juga yang tu. I tak boleh ada lampu, I tak boleh ada cahaya. Memang pitch black. I akan jadi penat. Penat sangat. Lampu bawah pintu pun I akan jadi penat. So tak boleh langsung. Okay. Alright. So anyone else ada any questions? Nak tanya lagi? Hai babe. Tidurlah babe. Allah ganyi-ganyi mata dah Okay. Wah ramai lah hari ni. Bestnya. Tak cukup nak ambil gambar semua. Basically. Alright. So if you have any more questions, please ask now. Sebelum kita end the session sebab dah nak 10:30 dah. Mana dia? Stop share. Okay. Akak kan pakai yang tutup mata tu. Tak boleh pula langsung tak boleh tidur kalau pakai eye patch tu.
Lagi aku buka mata. Tak boleh tidur, dah try dah. Dulu yes, I have this problem. I rasa penat dekat sini. So what I did was I ada yang eye pillow tu, kan, yang letak beras dalam tu. Okay, letak EO, panaskan and then rest dekat mata. Yang tu memang ada at some point dalam setahun tu dia akan ada time yang I perlukan benda tu. Tak jawab soalan tadi, kalau diffuse banyak sangat drop kita akan immune dengan all tu ke? Kita tak immune as in also tak work on us tau, tapi kita dah immune dengan bau dia. Bau dia tu kita dah terlalu biasa and kita tak akan bau dah. It will still work with yelah, hidung je lah yang dah biasa dengan bau tu. Tapi macam on guard kan, I dah tak bau apa lah on guard tu, tapi it still works on me, on immunity. Okay. On guard tu I bau macam white orange je dah, manja-manja je. Tapi it still works. Okay. Yes, siapa yang nak cari jam tu, diorang ni duk promo lah Mi Band 5. Yang tu paling murah lah, around less than 100 Fatihah. I think that one is less than 100 ringgit kan. Okay. So boleh lah try that one. Okay. Ya, murah. Okay, so boleh cari yang tu lah. Boleh check your sleep. Okay, any more rasanya? Kalau jenis hidung tak berapa bau, EO tu still works tak to our brain? Yes, it does. It does work. Mahal pula. 169. Mahal pula 169. Bukan less than 100 ke? I tak tahu. I dulu ada Mi Band 2. Oh, 115. Okay. Alah Dayah, pernah ke kelas aku tak best? Okay. Alright. Okay, good night people. Jangan lupa diffuse your oils. Okay, thank you. Bye. Nak pergi tidur dah. Okay. Good night. Thank you. Thank you so much for coming. Hari Jumaat ni kita ada kelas lagi. Okay. Alright. Okay. Thank you. Thank you for coming. Bagus juga lah kan I buat sharing ni. Okay.